Hello everyone and welcome to iDenti-Tea with Praveena. I know it's been a long time and please do not tell me off. I've been very bad with kind of keeping on top of my admin, but I'm back and we've got a new setting for what's to come with our new guests. And I'm really excited because obviously I've been working hard to think about how we can come back, bring fresh content for you guys and get to know more people through this platform that we have. So without further ado, I am going to introduce our first guest for iDenti-Tea with Praveena this time round. And to be honest, I don't have much of an intro for this person. The reason is because I know this person a bit too well. And so I don't really know what to say because it will all sound very superficial. So I'm just going to introduce this person to you. And I think the person and the name will say a lot. So let's welcome the very own and the very amazing Kutti Hari. Nandri. Hello. Formal. So, how are you? Are you excited to do this with me? Why? கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் இருக்கு. But அபி no. Why? ஏன் வித்தியாசம்? என்ன வைஃப் என்ன இன்டர்வியூ எடுக்கறா நோமல வீட்ல நாங்க கதைக்கிறது இல்ல தானே. Basically, I've got எனக்கு ஒரு கேள்வி என்ன சூஸ் பண்ணினீங்க? ஏன் உங்களை சூஸ் பண்ண கூடாது? Like why? No, why not? இல்ல கல்யாணம் கட்டிட்டவே நீ என்ன இன்டர்வியூ எடுத்து என்ன பிரியா சொன்னா? Okay, so I obviously know a lot about you, both, personal, professional, emotional, mental, religious, spiritual, everything. I'd like to believe I know a lot about you. And FYI, for those who don't know, we're married. So he is my husband. And the reason I wanted you to be on iDenti-Tea with Praveena was because I feel like your journey in the entertainment industry, but not just that, your journey as a person, how you interact with people is all very inspiring to people like me. I've learned Nandri. I've been inspired a lot by how you carry yourself. I got more into putting out my artistry after getting to know you. By the way, my Instagram, Praveena UK, did not exist before. It was Harry who gave me the idea to do the Instagram page. So you've inspired me in that sense. You've taught me a lot about how I should deal with hardships, criticism as an artist, and how I should carry myself with grace and patience. So I thought it's nice for me to have that conversation with you so everyone else can get to know that. Okay, so this is going to be a little bit different, okay, how we're going to do this, unlike the other episodes. Before I get into the crux of what's going to happen, the first kind of question I had, okay, and you're going to be shocked when I ask this, I think. So you've started doing your open mics, by the way. If you don't know, follow Kutti Hari Open Mic on Instagram. But you've started doing your open mics. And on the first open mic, after your performance and when the crowd was clapping and everything, you said, this has healed me. This performance here has healed me. And for context, you hadn't performed in London for a good 6-7 years at this point, and after a 6-7 year break, you did that performance at your open mic, and you said that. What was it about that experience that healed you, and what made you say those words or choose those words to explain that scenario? Pretty curly. Pretty நல்ல கலவால அண்டலி வச்சிருந்திருக்கு. Healed me, right? So 6-7 வருஷமா நான் ஒன்றும் செய்யலையேண்டா. ஸோ தனியாக ஃபுல் டைம் கம்யூனிட்டியாக இருக்கிற கொஞ்சம் எங்கள் கம்யூனிட்டியில் இட்ஸ் ஹார்ட். டெஃபினெட்லி. அது நாங்கள் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம், நான் தனி கம்யூனிட்டியில் மியூசிஷியன்ஸாக இருக்கலாம், டான்ஸாக இருக்கலாம். அதை தனியாக ஃபாலோ பண்ணுறது அதுவும் யூரோப்பில் ஈஸி இல்லை. எங்களுக்கு இன்னொரு இன்கம் தேவைங்கிற லைஃப் ஸ்டைலை ரன் பண்ணுறதுக்கு, ரைட்? ஸோ 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு அப்போ எத்தனை வயசு, ஒரு 26-27 வைப்பேன். அப்போ நான் என்ன முடிவு எடுத்தேனான்டா, நான் படித்த டிகிரிக்கு ஒரு வேலையாவது செஞ்சாதான் எனக்கு யாராவது கல்யாணம் கட்ட முடியணும். என்ன எத்தனை மாமியார் விட போயிடும், ஒரு கோமாளியை கட்டண்டு விட போகிறதில்லை. ஸோ அதனால் அந்த 6-7 வருஷம் என் கரியர் ப்ரோக்ரெஷனில் தான் ப்ரொஃபஷ்னலாக புஷ் பண்ணினான். ஸோ அது புஷ் பண்ணி அங்கே ஒரு செட்டில் பண்ணி இந்த மைண்ட் செட்டை கிளியர் பண்ண அப்புறம் தான் திருப்பி இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்ட்டு நான் கல்யாணம் கட்டும்போது உங்களுக்கு என்ன நான் சொன்னேன். நான் கல்யாணம் கட்டின அப்புறம் பிள்ளைகள் வைப்போமோ இல்லையோ இந்த ஸ்டாண்டப் கரியரை நான் திருப்பி கிக் ஆஃப் பண்ணணும்.
ஸோ அந்த நாள் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிஞ்ச அப்புறம் இருந்த அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து திருப்பி எனக்கு ஒரு புது உயிர் வந்த மாதிரி. ஏன்னா அது அந்த 6-7 வருஷத்தில் அதை தொலைச்சிட்டேனோ என்ற ஒரு ஒரு யோசனை பின்னுக்கு எப்பயும் இருந்தது. ஆனால் அதுக்கு முதல் நான் இதை முடித்தா தான் அதுக்குள்ள போகலாம்ன்ற ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான மைண்ட் செட்டில் இருந்தபடியாக திருப்பி அதுக்குள்ள வரைக்கல ஒரு ஃப்ரீடமை கண்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. Oh, that's very cute, Hari. நன்றி. So, you've obviously said, performing has given you so much of that freedom as an artist. Everyone knows you as Kutti Hari, the stand-up comedian or the comedian, the host. People know that you're an engineer. People know that you're a car enthusiast. You love cars. You work on cars. Like that's your hobby, outside of your professional career and your creative career as well. But I want people to know who Srihari is. And not many people know that your real name is Srihari. So who's Srihari? Forget all of these labels that society's demanded of us. Who is Srihari? அதுங்கிற அப்பா அம்மாவுக்கு தான் கேட்கணும் அந்த கேள்வி. அவை மட்டும்தான் என்ன ஸ்ரீஹரின்னு கூப்பிடுறது. மிச்ச எல்லாருக்கும் ஹரின்னு தான் எனக்கு தெரியும். வேலையில் கூட ஹரின்னு தான் தெரியும். What does Srihari mean to you? ஸோ அவர் வந்து ஸ்ரீஹரி வந்து கணக்கு எப்படி சொல்கிறது, எங்கே நான் தொடங்குறது, இப்போ கேட்குறீங்களா இல்லாட்டி when so I'm asking this question because I think recently I was just talking to you casually and I just started calling you Srihari and you were like, it's really weird that you call, like it feels weird that you call me Srihari, like you just found that weird because obviously I call you Hari most of the time anyway, but so it definitely may be associated with some emotions or feelings. So what is that emotion or feeling when someone says Srihari, because no one calls you Srihari except your parents? What is that name? What does that feel for you when your parents call you Srihari, or when I call you Srihari? Just a human, and சொல்றது, it's just the core and the basic core Srihari தான். What is that? What's that core? So அவை வளர்ப்பு எப்படி நான் இப்போ இருக்கிறேனோ, எனக்கு வந்து இருக்கிற ஆசைகள் அதெல்லாம் ஸ்ரீஹரியிலேருந்து தான் வந்தது. அதுக்கு பிறகு தான் இந்த குட்டி ஹரியாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஹரியாக இருக்கலாம், வலியுலத்துக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஒரு முகம், அந்த கேரக்டர், அதெல்லாமே ஸ்ரீஹரிக்குள்ளுக்கே இருந்த ஒரு குட்டி குட்டி போர்ஷன்ஸ் தான். ஸ்ரீஹரிக்கு எனக்கு ஆசைகள் இருக்குது, இன்னும் எப்படி சொல்கிறது, இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு அது பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. பட் ஸ்ரீஹரி ஓவராலாக ஒரு நார்மல் காமான வீட்டில் நான் ஸ்ரீஹரி கதைக்க மாட்டார். எனக்கு வீட்டில் நான் பயங்கர குவாய்ட். ஃப்ரெண்ட்ஷிப் குரூப்லேயும் ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்டான ஆளுன்னா நான் தான். ஸ்ரீஹரி ஸோ என் மாமியாருக்கும் என்ன ஹரியா தான் முதல் தெரியும், குட்டி ஹரியா. பிறகு கல்யாணம் கட்டி இப்போ நாங்கள் ஹனிமூன் ப்ரொபேஷன்லாம் பாஸ் பண்ண அப்புறம் தான் அவைக்கு ஸ்ரீஹரி யாருன்னு தெரிய வந்தது. ஸோ அது நீங்களே சொல்லலாம், அந்த மாற்றம் எப்படி இருந்தது உங்கள் அம்மா அப்பாங்க? Yeah, I think Amma likes calling you Srihari. I think because the thing is, Kutti Hari is a stage name. Like you said, these terms that we have, like when I say Dr. Praveena, that's one role that I'm playing. Praveena UK, the dancer, is a role I'm playing. These are just roles. But at my core, the human being I am seeps into these roles. And in the same way, I feel like Kutti Hari is a role that you're playing. Hari Pattu, the engineer, the car enthusiast, that's a role that you're playing to easily communicate with the world, But Srihari as a person is very quiet, which I was very shocked to find out about you in the initial stages of us dating. You're actually a very quiet person in comparison to your family members, for example. Like your siblings are very outgoing and they love socializing, but you actually are very quiet as a person, and you observe a lot. You're very, very observant, and that might be why you're able to do like comedy the way you do. That's what I've observed of who Srihari is, like very observant, very quiet, and very passionate about certain very odd aspects of this world, like ancient technology and
it baffled me when we started having those conversations in the early stages of us dating. That was very much something that is a part of your little personality that the world doesn't get to see, but those aspects have shaped you as a person to therefore function in the roles that society demands of you. It's a very complicated way of explaining that. விளங்கினதா? இதுக்கும் தமிழ்ல சொல்லுங்களேன். தமிழ்ல இப்போ ஸ்ரீஹரி சொல்றது வந்து உங்களோட குவாய்ட் பர்சனாலிட்டியாக இருக்கட்டும், உங்களோட அப்சர்வன்ட் பர்சனாலிட்டியாக இருக்கட்டும், ஓகே, அதெல்லாம் உங்களோட லவ் ஃபார் லைக் ஏன்ஷியன்ட் டெக்னாலஜி, அதெல்லாம் is what Srihari is. நீங்க வந்து வீட்டில் எப்படி இருக்கிறீங்க, that's the kind of human being you are, that how you interact with people. You're very ஒரு open book, ஒரு ஃபில்டர் ஒன்று வைக்காமல் நீங்கள் கதைக்கிற ஒரு ஆள். பட் அப்படியான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் enabled you then to be the comedian that you are, is what I feel. So we all have these roles that we play, but our personality and our traits are what enable us to then perform the roles, basically. Tamil சொல்றது சரியான கஷ்டம். தமிழே வேற இல்லை. ஒரு ஸ்பெக்டேட்டர்னு சொல்லலாம். கூடுதலா எங்கே நான் ட்ரெயினில் போய்க்கல, சும்மா வேலையில் இது கேட்கக்கூட, நான் உலகத்தில் என்ன நடக்கிறத லிசன் பண்ணுறது தான் கூட. மற்றது ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம். அந்த சொல்யூஷன் எப்படி நாங்கள் கண்டுபிடிக்க போடுறோம். Oh yeah, you're a very problem solver. Like you don't get stressed out in those scenarios. I'm the complete opposite. I'm just like stressy. I still solve the problems, but I get stressed. Like my cortisol level just peaks and my stress levels just go high. But that kind of leads on to like a question that I had. So, when you started your career as a stand-up comedian, as Kutti Hari, this was as a 15, 16-year-old, you went on stage and you started performing. A lot of your performances were actually about our Tamil community, and especially about the Tamil uncles and aunts, okay? And it was a lot about the characteristics that most Tamil uncles and aunts have. Not just Tamils, actually. I think it's universal across most South Asian uncles and aunts. But at the time, it was very relatable for us youngsters, because of what we'd experienced. And at the time, you obviously, uncles and aunts didn't like the fact that you used a lot of their traits as ammunition for your comedy. அதங்க குடங்கள நான் சுட்டி காட்டினான். ஸ்ரீஹரி கண்டதெல்லாத்தையும் குட்டி ஹரியா சுட்டி காட்டினான். So you did that. And on the time like uncles and aunts would have been like, oh, இவர் என்ன இப்படி கதைக்கிறார், that kind of ஒரு idea உங்களை பற்றி இருந்தது. Obviously, fast forward, we're here now, and in the last 9 years or so, 9 years that I've been with you, I've got to see how you interact in real life when you see these uncles and aunts, and how respectful you are, how you understand their background, and how you interact with them is somewhat brought these uncles and aunts to you. You somewhat attract it everywhere you go. Youngsters varanglo illiyo, uncles and aunts will be like, inga Kutti Hari vaanga photo edupam, or இந்த wife க்கு உங்களோட comedy நல்ல விருப்பம், அவளோட ஒரு photo எடுங்க, or இந்த husband க்கு உங்களோட comedy நல்ல விருப்பம், or இந்த புள்ள, like they get really excited and they treat you like their own son. And I've seen that live, which I find really, really nice. But it was also shocking to me, like, this was at a time when you started, people were literally bashing you for that. The same group of people who may have been like, oh, not liking your work, are now celebrating you. Why do you think that is? அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஆக்களை பற்றி நாங்கள் ஆக்கள்னு விடுவோம். வீட்டில் அம்மா அப்பா செஞ்ச எப்படி சொல்கிற என்ன ஸ்ரீஹரிக்கு இரிட்டேட் பண்ணுற எல்லாத்தையும் தான் குட்டி ஹரி சொன்னவர். ஸோ அது அம்மா அப்பாவுக்கு சொல்லிக்க அவைக்கு இருந்துட்டு கோவம் வரும், பிடிக்காமல் இருக்கும். அவங்களுக்கு நாங்கள் அதை பிள்ளை உள்ளுக்குள்ளே எங்களை உறுத்தைக்குள்ள கோவம் வர்றது நார்மல். ஸோ அது நான் சின்ன வயசுலேயே எனக்கு அது விளங்கிட்டுது. ஸோ அதனால் அப்படி இருந்த ஃபீட்பேக் என்ன வைப்பேன் இப்போ தப்பு அந்த டைம் தந்த ஃபீட்பேக்குக்கும் இப்போ வர ஃபீட்பேக்குக்கும் வந்து அந்த மாற்றங்களை அவைக்கு விளங்கித்தானே இப்போ அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா? இல்லாட்டி என்னட்டு வந்து கதைக்கணும், ரைட்? ஸோ அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஹாப்பினஸ், சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லலாம். That is true. There's been a huge generation. அது டைம் எடுக்கும் ஒரு மாற்றம் மாறுறதுக்கு. ஸோ அப்போ சுட்டி காட்டினதுக்கு அவ இப்போ விளங்கி எங்களுக்குள்ளுக்கே அந்த ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்குகள் தானே, அது மிஸ்டேக்குன்னு சொல்லல, அது குணங்கள்.
ஸோ அதை இப்போ அவையாவே யோசித்து டைம் எடுத்தாலும் அந்த வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிச்சபடியாக தான் என்னட்டு வந்து இப்போ ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ தட்ஸ் அ கிரேட் சக்ஸஸ் ஃபார் அந்த டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணின குட்டி ஹரி. I've also noticed that being on stage and performing as a comedian, when you come as an audience, you know what you're getting yourself into. As an audience in a comedy show, you know that you may be picked. You know that that's the whole vibe of a comedy show. You're not meant to take anything personally. But you have that kind of a relationship, you know, that you can be a very casual, chatty person to these uncles and aunts in real life conversations as well. And they're able to take it, like you make funny comments and they throw it back at you and there's like a really nice conversation going on. How do you think that is for you as a person, as Srihari, as Kutti Hari, as just a human being? அதான் எனக்கு வச்சிருக்கிற ட்ரஸ்ட். அவை என்ன கண்டதும் இல்லை, நானும் அவை மீட் பண்ணினதும் இல்லை. அவை ஒரு ஸ்க்ரீனால் தான் கண்டிருப்பினும். ஆனால் அதில் அவைக்கு ஒரு சப்கான்ஷியஸாவோ மைண்ட் செட்டில் ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்கியிருக்கு, இல்லை ஒரு கேள்வியை கேட்டுருக்கு. ரைட், நான் பார்த்த கண்டென்ட்டில். ஸோ அப்போ என்ன ரியல் லைஃப்பில் கண்டு நாங்கள் ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்கு, ஒரு உரையாடலாக இருக்கலாம், என்னவும் இருக்கலாம், ஒரு டிஸ்கஷனாக இருக்கலாம். அப்பாவைக்கு அந்த நான் சொல்கிறது வந்து ஒருத்தரையும் புண்படுத்திட்டு இருக்குன்னு இல்லை, சும்மா இப்படி எல்லாம் நாங்கள் காண்றோம், இதை நாங்கள் சுட்டி காட்டி ஒரு திருத்தத்துக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு 1% திருத்தினாலே ஒரு பெரிய விஷயம். ரைட், ஸோ அந்த ஃபீலிங் வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட், பில்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்ட். ரைட், இப்போ நாங்கள் சும்மா எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஒரு நல்ல பெரிய பிராண்டை வந்து நாங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான் பார்க்குறோம். இப்போ எங்களோட வந்து அவை பழகினதும் இல்லை, அவை இவெண்ட்டுக்கு எங்களை கூப்பிட்டதும் இல்லை. சும்மா எனி பிராண்ட், இப்போ ஒரு க்ளோதிங் பிராண்டாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சராக இருக்கலாம். ஆனால் அந்த பிராண்டை நோக்கி நாங்கள் திருப்பி போகிறோம்ல, ரெண்டாவது ஒரு ட்ரஸ்ட்டை பில்ட் பண்ணுற வழியா. ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட் அந்த டைமே மெல்லமாக அவைக்குள்ளுக்குள்ளே இருந்தபடியாக தான் இப்போ கூட நாங்கள் கான்வர்சேஷனில் இருக்கைகளை வந்து கனகாலம் பழைய நாட்கள் மாதிரி தான் நான் எல்லோரும் பழகிறேன். நான் அது ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன், அது அந்த ட்ரஸ்ட் இருக்கிறபடியா. ஏன்னா அவைக்கு தெரியும் நான் எப்படியும் ஒரு கான்வர்சேஷன்லேயே ஒரு இது ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஃபீட்பேக்காக இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு பிராண்டை நான் அட்வொகேட் பண்ண போகிறேன்னா கூட ஒரு பொய் சொல்ல போகிறது இல்லை. அந்த நம்பிக்கை அவைக்கும் இருக்குது. அந்த நம்பிக்கை நான் எப்பயுமே உடைக்கக்கூடாது, அதை உடைக்கிறது ஈஸி. Wow. So basically, I've got more questions. Oh. And how I've formulated these questions is by asking a few of our close friends and family. It's a little bit different because I just thought, I obviously had a few questions that I wanted to ask, and this is all like nice information for me because I'm also learning. But I was like, how am I going to ask my husband questions? So I thought I'd ask a few of our friends and family to be like, what questions would you like me to ask Hari? So well, I've got it all written down. We've got like more than 10 questions in here. So I'll let you pick, but you need to give it to me because I'm going to ask the question. And we'll just explore some of the things that our friends wanted you to answer. It's a mix of everything. அப்படி ஆன்சர் பண்ண விருப்பம் என்ன பாஸ் சொல்லலாமா? அப்படியான கேள்விகள் இதில் இல்லை, நான் ஃபில்டர் பண்ணி தான் எடுத்துருக்கிறேன். Okay, so yeah, trust me, I had to filter it because you know some of your friends are just a bit like a bit of awkward questions. So okay, you can pick. Right, first one pink எடுப்போம். Wow, wait, I'm opening it. Oh, நம்ம வாசிக்க கூடாது. No, okay. அவ எப்படி தெரியுமா அதான் கேள்வி என்ன? Oh, okay. I really like this question. Okay, so, and you can try and guess who may have asked this question as well if you wanted to, but the question is, how do you think the comedy scene has changed since you started? வாம ஏதாவது எழுதிருக்காங்க. He doesn't even trust me. Harry. Okay, right. Since I started, இது இப்போ 17 வருஷத்துக்கு முதல். Yeah, so how old were you when you started? ஒரு 16 வெப்பம். பிறகு 34. So yeah, it's been that long. So how has it changed? How has being a comedian changed in the 17 years? நான் தொடங்கிக்கல எங்க தமிழ் கம்யூனிட்டி, யூரோப்பில் இருக்கிற தமிழ் கம்யூனிட்டியில் ஒரு நகைச்சுவை கலைஞர் என்று இருக்கையில், ஏனென்றால் நான் எனக்கு தேடினேன் அந்த நேரம். ஸ்ரீஹரி தேடினவர் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கே அதை எடுத்து
தமிழில் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்குறதுக்கு தேடி ஒருத்தரும் கிடைக்கல. அப்புறம் நான் யோசிச்சேன், சரி எனக்குள்ளுக்கு நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேனோ அப்படியே அந்த 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 எனக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருந்தது இப்போ கூட இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு எப்படி சொல்கிறது, அந்த விஜய் இந்த படத்தில் தெரியும் அந்த டேபிளுக்கு கீழே ப்ளூவால் என்னது ப்ளூ அந்த தெரியுமா இங்கே களவெடுக்க போயினமோ எதை செய்வினோம் அந்த மேசைக்கு கீழே நம்ம என்ன அது ப்ளூ பிரிண்ட். I just need the BGM. So நானே எனக்கு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் கீறுவோம்னு தான். So it wasn't there when you started. இல்ல. And now இப்போ கணக்கு பேர் வெறினும், which is great. I mean super. இந்த ஓப்பன் மைக் கூட நான் தொடங்கினதுக்குன்னா கூட ஆக்களை இன்னும் என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு தானே. ஏன்னா ஒன்று வந்து எங்களுக்கு அந்த புஷ் தேவை, செகண்ட்லி எங்களுக்கு அந்த ஒரு இடம் தேவை, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருந்தால் தான் நாங்கள் அதை ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ நான் யோசிச்சேன் இவ்வளோ வருஷத்தில் நான் இவ்வளோ செய்திருக்கிறேனே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ ஆக்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுப்போம். அண்ட் இப்போ கிடைக்கவே வெறினும் அது விச் இஸ் கிரேட். இப்போ ஒவ்வொரு ஓப்பன் மைக்கும் வி மீன் செல்லிங் ஏனெண்டா அவையால் தான் அவன் எப்படி சொல்கிறது ஒரு 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 ஆசை இருக்கிறவனையாக தான் ஆக்களும் பார்க்க ஆசைப்படணும், ரைட்? ஸோ அது மட்டும் இல்லை, வேறு ஒரு கம்யூனிட்டிஸ் இப்போ நாங்கள் இப்போ கணக்கு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் வந்துட்டு தானே. ஸோ அதில் இப்போ கான்டென்ட் மேக்கர்ஸ் கணக்கு பேர் இருக்கணும். அவையெல்லாம் தொடங்கிய கேம் ஒரு 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 மைண்ட் செட்டோடு தான் தொடங்கியிருப்பீங்க. ஆனால் அப்படி இருந்தும் கன்சிஸ்டன்சி ஒன்று இருக்குது. இப்போ நாங்கள் தொடங்கி ஒரு 6 மாதம் செய்யலாம், அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிக்கலன்றது திருப்பி நான் அந்த அக்கௌண்ட்டை அழிக்கலாம். அப்படி அழிக்காமல் கணக்கு பேர் என்ன புஷ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ இன்னும் எந்த அட்வைஸும் படி இப்போ அட்வைஸ் இங்கே கேட்கல. ஆனால் நான் சொல்லணும்னா எங்களோட ஈழத்து தமிழாக்களில் நாங்கள் கம்யூனியன்ஸாக இன்னும் வளரணுமெண்டா நாங்கள் எங்களோட தமிழை இன்னும் டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை புஷ் பண்ணினோம்னா சூப்பர். தமிழ் என்ன லாங்குவேஜ் ஸோ தமிழ் புஷ் பண்ணுறதுக்கே முதல்ல என்ன தேவை, நாங்கள் முதல் கோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நல்லா விளங்கிட்டோம் என்றால் அதை வச்சு நாங்கள் இந்த கணக்கு புஷ் பண்ணலாம். நைஸ் வெரி நைஸ். ஓகே, ஹாப்பி அந்த ஆன்சர். அது உங்களுக்கு ஹாப்பினா ஓகே, இட்ஸ் யுவர் ஆன்சர். ஓகே, இட்ஸ் மை ஆன்சர். ஓகே ஓகே அந்திவாரருக்கு மஞ்சள். Okay, this is actually nicely linked to this one that you just answered. So, by the way, do you have any idea who would have asked you this question? I think it's what I call a Raghavi's friend. Was it Thanga? No. Oh, someone even closer. Thaler? No. Thaler is a nickname. Your sister? Yeah. My sister asked that question. I don't think. I didn't think of it that way. Okay, so what's the difference between being a comedian versus being a stand-up comedian? First, அதுக்கு ரெண்டுக்கு முதல் வித்தியாசம். இப்போ வித்தியாசம் நான் வந்து விளங்குறேன். கமெடியன்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? ஒரு படத்தில் வர கமெடியனா? அதான் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும். Like what's the difference between like when someone says I'm a comedian versus when someone says I'm a stand-up comedian, what's the difference in that? So being okay, எந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படி நானே இன்னும் பழகிறேன், சரியா? ஸோ எந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படி கமெடியன்டா அதை நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணலாம். அது ஒரு படமாக இருக்கலாம், இப்போ எனக்கு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்லாம் இருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஒரு எடிட்டிங் அட்வான்டேஜ் வந்து இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் இருக்க மாட்டினும். ஆடியன்ஸ் இருப்பினோம்னா உங்களை சுற்றி இருக்கிற டைரக்டர்ஸில் இருந்து மேபி உங்களோட குட்டி குரு ஒன்று வச்சுருப்பீங்க, அதுதான் உங்களுக்கு ஆடியன்ஸ். ஆனால் ஸ்டாண்டப் கமெடியனுக்கு வந்து அதில் எடிட்டிங் இல்லை. ஸோ எடிட்டிங் இல்லாதபடியாக நீங்கள் அந்த நேரம் அந்த ஆடியன்ஸ் இந்த வைப்ரேஷன் என்ன, அவன் மைண்ட் செட் என்னத்தில் இருக்கணும், உங்களோட கான்டென்ட் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணுமா, மேட்ச் பண்ணுமா, இல்லாட்டி உங்களோட இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐடியாவை வச்சுருப்பீங்க, ரைட்? இப்போ நான் கூடுதலாக எனக்கு கான்டென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன், நான் அதில் ஒரு 30% தான் யூஸ் பண்ணுவேன். மிச்சம் 70% வந்து அந்த நேரம் அந்த என்வாயர்மெண்ட் எப்படி இருக்கோ, ஆக்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாரி அது மாறிடும். ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டப் கமெடியன் வந்து எந்த பேக்ரவுண்டின் படி, ஸோ நான் ஆஸ் அன் இன்ஜினியர் ப்ராப்ளம் சால்விங் கம்ஸ் அலாட், ரைட்? ப்ராப்ளம் சால்விங்கன்னா ஒரு 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 பிரச்சனையை கண்டுட்டோம், அதுக்கு எப்படி ஒரு ஒரு
ரைட் சொல்யூஷனை கொடுக்கலாம்னு தான் ரைட். ஸோ அந்த நேரம் எந்த மெட்டாக்காங்க அப்படின்னு தெரியாது, என் மைண்ட் செட் ஓடுறது வந்து ஒரு அட்ரினல் ரஷ் தான். இங்கிலீஷில் சொன்னானா சரியா? அட்ரினல் ரஷ். ஸோ அதில் அந்த நேரம் நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னு எனக்கே தெரியாது. ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன், ஒரு ட்ரான்ஸ் மூமெண்ட். அப்படி தான் ஸ்டாண்டப்லேயும் எனக்கு. ஸோ ஆக்களுக்கு இப்போ ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு முன்னாடி அது ஒரு 30 பேராக இருக்கலாம், 3000 பேராக இருக்கலாம். அந்த மூமெண்ட்டில் வர ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டப் கமெடியனுக்கு வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு உங்களுக்கு டைமிங் முக்கியம். அதே நேரம் ஆக்களுடைய ரியாக்ஷனை பார்த்து தான் நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்புக்குள்ள இறங்கலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் ஆடியன்ஸை லூஸ் பண்ணிடுறீங்க. நீங்கள் ஆடியன்ஸை லூஸ் பண்ணால் இங்கே எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ தட் பீங் எ ஸ்டாண்டப் கமெடியன் டேக்ஸ் a lot of practice, 100% lot of practice. மற்றது reading, you need to know how to read people. But you've been so similar to what you've just said, you know, I look at it as comedian, you can go across different kind of platforms basically. You know, you can be a comedian in like a family setting, you're like a comedian of the group or something, or being a comedian in family setting வந்து he's a stand-up comedian. Okay. Because he knows his audience. Okay. Oh, that's interesting. He knows how they react. That's Yeah. why he's a comedian in the family, because he understands the individual family members தெரிஞ்சவடியாத்தான் he's always the funnier person within the group. So you're saying now, yeah, sign up. if you have any family members who are the comedian of your family or friendship group, they need to sign up to the open mic. I'm happy to guide them. But then also you've been a comedian. You weren't a stand-up comedian for this, but you were a comedian for Saukaram. Yeah. That wasn't stand-up comedy. That was like you did a comic role. Oh, சிலக்கள் சவுகாரம் என்னன்னு தெரியாம இருக்கலாம். Saukaram is the soap. The soap. It's in Tamil, Saukaram literally translates as in English, the soap, and it was like a comedy kind of series that you did many years ago. Actually, it was like 10 years ago or something. 10, 12 years ago, and it was hilarious. I think people still talk about it. And I think you should do some more. That's just the fangirl in me speaking. But yeah, so you were like a comedian in that setting. But yeah, when you're on stage and you're performing comedy like that, it is having that snappiness. And performing on stage is a buzz. That's irreplaceable. Okay, so you're a stand-up comedian, but not many people know, or they may know, that you do wedding hosting or you're like a toastmaster. How do you find that difference between being a stand-up comedian on stage versus being like a wedding host, or even like a stage, like an event host as well, when you do these like dance shows, etc., and you're hosting those? Oh, but wedding mattumilla. Any other shows? You can say that what wedding hosting entails. Right, wedding hostல வந்து நீங்க முதல் கேட்டீங்க கேள்விகள். இப்போ அங்கிள் ஆண்டியில் வந்து they feel very comfortable. என்னோட ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒன்று இருக்குது, ரைட்? ஸோ ஒரு வெட்டிங் ஹோஸ்டிங்னு வரைக்கும், அது மெயின்லி ரிசப்ஷன், டோஸ்ட் மாஸ்டரிங் அப்படின்னு வரைக்கில் வந்து அங்கே வந்திருக்கு. இப்போ கல்யாணம் கட்டுறவே அம்மா அப்பாலேருந்து எல்லோரும் என் அம்மா அப்பா ஏஜாக தான் இருப்பினும் யங்கா. ஸோ கூட கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து என்னை கூப்பிட்ற ரீசனே அந்த கனெக்ஷனை உருவாக்குறதுக்கு தான். இப்போ வயசு போன ஆக்களாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி எங்கள் அம்மா அப்பா ஏஜாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கலாம். அந்த 3 பேரையும் ஒரு கோர்வை மாதிரி கோர்த்து அந்த ஹோல் டேயை ரன் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் கூடுதலாக கூப்பிட்றவே. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பயங்கர வித்தியாசமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ நான் தனியாக போய் ஹோஸ்டாக இருந்தால் ஒரு ஸ்பீச்சை மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோ, இல்லாட்டி ஒரு டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்க மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு வர்றது நான் செய்கிறதில்ல. அது செய்கிறதே இல்லை. இட்ஸ் மோர் ஆஃப் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஜேர்னி. அவங்க நாலு ஒரு ஜேர்னியை தான் நான் உருவாக்கி கொடுக்குறேன் நான். ஸோ அதே நேரம் இப்போ ஒரு இவெண்ட் ஹோஸ்டாக இருக்கலாம், ஒரு டான்ஸ் காம்படிஷன், இல்லாட்டி ஒரு நார்மல் ஷோவாக இருக்கலாம். அதில் ஹோஸ்ட் பண்ணுறது வந்து பயங்கர வித்தியாசம். அதுக்கும் ஒரு வெட்டிங்குக்கும் அங்கே ஹோஸ்ட் பண்ணுறது வந்து அது வந்து ஒரு இவெண்ட் இருக்கையில் வந்து நாங்கள் அகேன் இப்போ நான் ஸ்டாண்டப் கமெடியன் பாயிண்ட்லேருந்து சொல்கிறேன்னா, ஒரு ஷோக்கு வந்து ஒரு கிராஃப் இருக்கும். அந்த ஷோ எங்கே அந்த எனர்ஜி லெவல் தொடங்குது, பிரேக்குக்கு முதல் அங்கே முடியணும், அப்புறம் எண்டில் எப்படி முடியுது. இப்போ நான் அந்த கிராஃபை மானிட்டர் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும் ஒரு ஷோவுக்கு. ஸோ அகேன் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஆஸ் அன் இன்ஜினியர். அந்த கிராஃபை கீப் அப் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு
அடிக்ஷன். இப்போ அந்த கிராஃப் கீழே விழுதுண்டா என்னென்னா ஸ்டாண்டப் கமெடியன் தொடங்க முதல் முந்தி என்ன செய்யறாண்டா ஒரு ஷோ எங்கேயாவது ஷோவுக்கு நடக்குதுண்டா நான் ஃபில்லராக போகிறேன். நான் அந்த ஃபில்லர் இப்போ தப்பி தவறி ஒரு சிடி பிளேயர் வேலை செய்யாமல் இருக்கலாம், இல்லாட்டி டான்ஸ் டீம் உடுப்புன்னு மாற்றாமல் இருக்கலாம், இல்லாட்டி சிங்கர்ஸ் என்ன மைக் வேலை செய்யலாம், என்ன தள்ளி விட்டுருவீங்க ஸ்டேஜுக்கு முன்னுக்கு கர்டனுக்கு முன்னுக்கு ஃபில்லராக. ஸோ அந்த ஃபில்லராக போய் தான் எனக்கு இந்த ஆடியன்ஸ் எப்படி ரீட் பண்ணுறது, எனர்ஜி எப்படி ஆக்கணும், எனர்ஜி எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுறது, அது 100 பேராகவும் இருக்கலாம், ஒரு ஆளாகவும் இருக்கலாம். ஸோ அதில் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் இப்போ ஷோக்குள்ள இந்த வரைக்கும் வந்து உடனே எனக்கு தெரியும் அந்த கிராஃப் விழுதாக இருந்தாண்டு. அப்போ விலைக்கு என்ன செய்யணும், இல்லாட்டி ஆக ஓவராக போயிட்டுன்னா என்னத்தை குறைக்கணுமென்ற ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு அனாலிசிஸ். சரியா இங்கிலீஷ் அனாலிசிஸ் like live analysis of the audience. அது மைண்டுக்குள்ள தான் ஓடிக்கொண்டு ஒன்றும் கீறுறது இல்லை. பட் ஸோ அதான் ஒரு ஷோக்கும் ஒரு வெட்டிங் ஹோஸ்டிங் அது வந்து பர்சனல், அது ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்குள்ளுக்கு தான் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ரைட். ஸோ அந்த பர்சனலைசிங். ஸோ எவ்ரி டைம் இப்போ ஒரு வெட்டிங் ஹோஸ்ட் பண்ணால் அதே திருப்பி செய்ய மாட்டேன். இட்ஸ் நாட் த சேம். ஏன்னா அந்த ஃபேமிலி டைனாமிக் வித்தியாசமாக இருக்கும், பிரைடும் குரூமும் வித்தியாசமாக இருப்பினும். ஸோ இட்ஸ் மோர் டெய்லர்ட் டுவோர்ட்ஸ் தம். இட்ஸ் தேர் டே. And you do a lot of wedding bookings, and just for people who may not know that, how can people book you if they want a toastmaster? And it's not just weddings, obviously any private events that you are available to do. How do they go about booking you? அதான் சோஷியல் மீடியா இருக்கலாம், இன்ஸ்டாகிராமாக இருக்கலாம், ஃபேஸ்புக்காக இருக்கலாம், டிக்டாக்ல நான் கண்டென்ட் மட்டும்தான் வரது, நான் யூஸ் பண்ணுற பயங்கர குறைவு. என்ன burns a lot of time. So yeah, Instagram or Facebook, just direct message me. That's all you need to do. Okay. And the rest, then the team will take over from that point. Okay, cool. So on to the next question. All right. The blue. Wait, you can't read it. Okay. Okay. So this is related to your open mic, and it's related to me. Okay, so I've obviously attempted stand-up comedy a couple of times now at your open mic. Forced paninan. Yeah, well, you forced me. But how do you find it when I attempted stand-up comedy? This is a very personal thing. Like, how do you find it? I've never asked you this. You just say, like, feedback. You just kind of say, yeah, you were good. Blah. But, well, you need to improve this. But you never say how you felt when you saw me perform. Proud. Oh, in the wife. எனக்கு மட்டும் முந்தி கதை சொன்னவா இப்போ உலகத்துக்கு சொல்கிறா. நோ ப்ரௌட்னா இப்போ இந்த பிள்ளைகளுக்கு எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு நான் இந்த ஃபியூச்சரில் காட்டுவேன். என்ன ஒரு அம்மா என்ன எல்லாம் செஞ்சேன். அது மட்டும் இல்லை, ப்ளஸ் வேறு எனக்கு கூட ஃபீமேல்ஸ் கமெடியன் ஆகணும்னு ஒரு விருப்பம், எஸ்பெஷலி ஸ்டாண்டப் கமெடியன்ஸ். ஸோ அதுக்கு இப்போ நீங்கள் காமெடி செஞ்சதுண்டே இல்லை, you're more of a dancer, right? So உங்களாலே முடியுமென்றால் ஆராலே முடியும்ன்ற அந்த மைண்ட் செட்டை நீங்கள் வடிவாக எடுத்து காட்டியிருக்கிறீங்க. Thank you. So அதனால it's a very proud feeling. As a host, as someone who's interested in like hosting and everything, it's being able to do comedy and trying to make people laugh has definitely given me confidence to be better on the mic, has definitely given me confidence to be more spontaneous. And I understand how you're so spontaneous. I've hosted a couple of things with you, shows with you, and I understand your spontaneity because it's from being a comedian. Like, you're able to read the audience so quickly, and that skill set is something that I will definitely take on. Am I going to be a stand-up comedian? No. Am I going to continue just doing some sets on the open mic? 100% yes, because it's helping me in other avenues that I am actually really interested in developing. So even if this is going out to all the girls especially, and guys as well, if you're into things like being on stage, hosting, reading the crowd, and that's what your passion is, definitely trying to do sets, like comedy sets, is really important, because there's no better remedy than making people laugh. And if you can do that, whatever the vibe of the show is, you can carry that show really well. டாக்டர் சொல்லிட்டா ரெமெடி. அது மட்டும் இல்லை, அது ஒரு இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து இப்போ ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கரையில் கூட பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், ப்ரெசன்டேஷன்ல எல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு பயம் இல்லாட்டி கம்ஃபர்ட் இல்லைன்னா கூட இந்த ஓப்பன் மைக்கில் வந்து இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க.
அது உங்களுக்கு ஒரு பூஸ்டர் தரும், உங்களுக்கு ஒரு strength உங்கள் மைண்ட் செட்டுக்கு தரும். Yeah, I agree. We'll put the link of the open mic in the comment section in the description below. So, on to the next question. சரி, இப்போ மஞ்சள். Martipam. மஞ்சள். Okay, this is also linked to like comedy and me. Have you, and by the way, the person who asked the previous question is also the person who asked this one, okay, or similar, same person who's kind of asked the questions. Have you ever got worried about my reaction to your comedy skits, especially, just generally as well, but especially when it's been about like your past like relationship experiences or, you know, difficulties, etc.? Have you ever thought of or been worried about that? So Kutti Hari நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கு வந்து and the Wi-Fi, you give me a big freedom. Thank you. Right? I didn't pay him to say that. So அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கிறோடைய நான் அதை பற்றி ஒன்றும் யோசிச்சதே இல்லை. Okay. என்னோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தால் நான் யூ கான் பி அன் ஆர்டிஸ்ட், அது உங்களுக்கும் தெரியும். ஸோ அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாதபடியால் இப்போ நான் இது வந்து ரெமெடி தானே, ரைட்? இந்த கான்டென்ட் செய்கிறது வந்து ஒரு 2-3 பேரையாவது சிரிக்க வைக்கிறதுக்கு தான். ஸோ அது வந்து ஒரு என்னென்னு சொல்கிறது, ஒரு ஒரு குட்டி உலகத்துக்குள்ளே போயிட்டு திருப்பி வெளியால் வரோம். அந்த 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 பெர்ஃபார்மன்ஸ் டைமுக்கு இப்போ ஆடியன்ஸாகவும் இருக்கலாம், பெர்ஃபார்மாகவும் இருக்கலாம். ஸோ அதனால் நான் அதை கொண்டு போய் இந்த பர்சனல் லைஃப்ல மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுங்க. But I think it's also, and you need to give yourself credit for this, your honesty with everything. Like with me, for example, basically you've told me, and this is, I don't know, this is obviously dependent on every relationship and how they feel about it, but you have shared everything about your past, like relationships and how it's gone and what kind of you've learned from it. So when you do comedy, or when you kind of draw that in a more comic way so people can relate to that, because we've all been through past relationships, so we're able to relate to that. We're able to relate to being in relationships and then, you know, breaking up, all of that. So when you do that, it doesn't shock me in any way. On to the next one. Thank you. Guess who asked those 2 questions? You'd be surprised. I don't know. One of my friends. One of your friends. Are they Tamila? Yeah, they're talking about open mic and everything. Oh, my friends vandirken. Okay, Tamil. I do have loads of non-Tamil friends, but this one was Tamil. I've only got one like Tamil close friend. Well, நாங்கள் டான்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கண்ணுக்குள்ள எல்லாரும் நிற்கிற அளவு. ஷியா? Yeah. Okay. So, okay, I really like this question. And this was asked by one of our mutual friends. If you could have dinner with any 3 people, and they could be people, you know, who may have passed away, or current celebrities, or anyone, who would those 3 people be? And what would you ask them? Wow. Siva meala, majja meala. adla வித்தியாசம் இருக்கா? மச்சத்துல இருந்து தொடங்குவா. மச்சமா? Yeah. Okay, எனக்கு ஒரு மச்சம் 2 சைவம். Okay. Okay. I did not think about vegetarian and non-vegetarian options for food. Okay. முதலாவது மச்சமா? Okay, ஒரு மச்சம் சாப்பிடுறாள். Okay. ஒரு மச்சம் டின்னருக்கு. நான் என்னத்தை பத்தி கேட்க போறேன்? No, as in who would it be? It could be a celebrity or a relative or anyone, and what would you ask them? Okay, right. Or someone historic. Okay. இப்போ ஓகே, எனக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் எப்படி உலகம் இருக்க போன்ற ஒரு ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்குது. அதே நேரம் ஒரு விம்பமும் ஒன்று இருக்குது இந்த மைண்டில். ஸோ மற்ற சாப்பாடுண்டா நம்மளோட ஈலன் மஸ்கோட ஒரு டின்னர் போகணும். I knew this would be one of your answers. அவரோட நான் 2 கேள்வியில் நான் கேட்கணும். அது ஒரு ஆள். என்னத்தை பற்றி ஏதாவது ஒரு கேள்வி எக்ஸாம்பிள்? அதனை இப்போ கேட்டேன் ஏற்கனவே மெண்டல்னு தெரியும்னா.
அது கேட்குற நேரம் கண்டுபிடிப்பீங்க. Okay. ஓகே, அடுத்தது வந்து இவர் பெஸ்கிட்டேரியனா மச்சமா சைவம் எனக்கு தெரியாது. Okay. எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இவர் எப்படியும் ஒரு பெஸ்கிட்டேரியனாக இருக்கலாம் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். ஸோ நிக்கோலா டெஸ்லா. I knew this would be another one. Yeah. அது தெரியாத ஆக்கள் உங்களோட வீட்டு ரிமோட் கண்ட்ரோல், Yeah. உங்களோட வீட்டு பான் டோஸ்டர், நீங்கள் வீட்டில் இப்போ யூஸ் பண்ணுற ஏசி எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டுபிடிச்சவர் அவர் தான். கூகுள் பண்ணுங்க. Yeah. So actually, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர். so I didn't know that about Nikola Tesla until you told me. I thought I didn't even know. I didn't even assume Tesla. The name came from Nikola Tesla, who's like a historic figure, and it was because of AC, isn't it? AC. Yeah, alternative current. இந்த டெஸ்லா கார் கம்பெனிக்கு பேர் வச்சதே அவர்கிட்ட இன்வென்ஷனை யூஸ் பண்ண முடியாது தான், ஏசி இண்டக்ஷன் மோட்டர்ஸ். பட் இன்றைக்கி சயின்ஸ் லெசன் இல்லை. ஸோ அது தேர்ட் ஒன் வந்து எனக்கு ஒருக்கா திருவள்ளுவரை மீட் பண்ணணும்னு விரும்புவோம். Okay. அவர் சைவம் தான். Okay. அவர் டெஃபினட்டாக சைவம் தான். அவர்கிட்ட நான் கேட்க அந்த கேள்வி நான் கேட்க நான் சொல்கிறேன். அதை எப்படி நீங்கள் நான் மென்டல் தான் நான். ஸோ அவர் திருக்குறள் எழுதினவர். அது ஒவ்வொரு திருக்குறளும் 2 வரியிலேயே ஒரு 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 கதையே சொல்லுவார். ரைட். ஸோ என் கேள்வி வந்து அந்த அந்த மைண்ட் செட், அந்த 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 வாழ்க்கை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் அவருக்கு எப்படி தோணினதில் இங்கேருந்து வந்ததுன்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி. அதுலேருந்து வேறு கேள்விகள் இருக்குது. பட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட், அந்த முதல் கேள்வி தான் தான் இருக்குது. அங்கே ஸ்டார்டர்ஸை முடிச்சா போகிறது. I didn't think you'd ask about a vegetarian or a non-vegetarian dinner, but that was... Who do you think asked this question? Mutual friend in there? Sahara. No? Actually, no. Mutual friend. Female or male? I'll give it away if I say it. I don't know. இப்படி அறிவாளித்தனமா ஒரு கேள்வி கேட்குறதுண்டா அங்கிறது குரூப்லேயே அறிவாளி. I don't know. வானதி. ஓகே. ஓ, அவன் நல்லா படிச்சவன். Okay. There we go. அந்திவாரி இதுக்கு மஞ்சள். Okay. So. Okay. I can't remember who asked this because there was an overlap in questions. But if you could change any one thing in your life that's happened in the last 10 years, what would that be? எந்த பேரை மட்டும் சொன்னீங்களோ? Last 10 years. 24. நான் அப்பா பேச ஒரு கார் ஒன்று வாங்கினா நான் வாங்கியிருக்க கூடாது. அதெல்லாம் எனக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணி. என்ன கார் அது? Is it the purple one? No, it's a... Oh, it's a convertible. Yeah. The silver. Yeah, grey. ஆனால் அது எனக்கு பாடம் படிச்சுட்டு இருந்தது. காரில் பற்றி. Yeah, so I think maybe that was a good thing. Okay. So you wouldn't change that. It. What would I change? என்னத்தை மாற்றலாம்? எனக்கு எல்லாம்... I think the journey was nice. I don't think I would change anything. Really? I wouldn't be who I am right now. Emotional touch பண்ணிட்டார். Because every time I made a mistake, I learned a lot from it. So I don't want to change it. Otherwise, I would have not learned it. So you're grateful? Very. I read a quote recently and I shared it on my Instagram, but it was basically about when we're facing a difficulty, instead of asking, why is this happening to me? We turn that question around and be like, what is this trying to teach me? And I think that's something that I learned in real life by obviously spending time with you, because that's how you look. You've always looked at life like that from when I've got to know you. Just wanted to add that in. Nandri. இது நெத்திர கேள்வி எப்படி வரப்போகுது? நிறைய இருக்குது, man. It's okay. Okay, so this is actually, I'm just going to put this out there. This is actually something that I wanted to ask, so I actually added this in this morning. So I've spoken to you about this recently. In the last kind of few months, I've been feeling a bit of like imposter syndrome. What I mean by that, especially in the dance world, is I've been questioning whether I'm really a good dancer. Am I why am I calling myself a dancer? Adena syndrome? Like imposter syndrome. Yeah, so you feel like you don't belong because you don't feel like you're good enough. Yeah, so you feel like you're an imposter in this community.
Or am I just like kidding myself, saying, oh, like I'm a good dancer, I'm just trying to convince myself that I am, but I'm not. Like I've been really feeling that level of insecurity recently. And I wanted to ask if you've ever felt that as a comedian, and especially in the 6 to 7 years that you took a break from doing comedy. I know you did like private events and everything, but taking that time out, that's a big time. So much changed in the form of social media and people coming out and content creation. So much has changed, but then you've still come back and with that same level of confidence that you had before. How are you doing that? Or how did you ever feel the imposter syndrome or? தொடக்கத்தில் இருந்தது. தொடக்கம்னா நான் சொல்கிற 20-21 வயசு. Okay. அதுக்கப்புறம் நான் ரியலைஸ் பண்ணினான், நாங்கள் மெட்டாக்கள் ஒரு கம்பேர் பண்ணியே நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்குறோம். முதல் எங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குன்னா நாங்கள் செய்கிறது சரின்னு நாங்கள் முதல் நம்பணும், ரைட்? அந்த நம்பிக்கைக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும்? நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நீங்கள் யார் இருந்தாலும் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மட்டும் இல்லை, அந்த ப்ராக்டிஸில் இருந்து என்ன அவுட்கம் வருதுன்னு நாங்களே முதல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஸோ நான் வேறு யாரும் கம்பேர் பண்ணினால், வேறு என்னத்தோடும் கம்பேர் பண்ணால் தான் எனக்கு இந்த தாழ்வு மனப்பானம் வருது, ரைட்? ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் டிசைட் பண்ணினான்டா, நான் இப்போ காமெடி நிப்பாட்டி செய்யாமல் விட்டாலும், ஸோ அந்த டைம் அதான் நான் யோசிச்சேன், செய்யாமல் விட்டாலும் நான் திருப்பி வரைக்கும் நான் எப்படி தொடங்கினான், அந்த ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் தொடங்கினான். ஸ்ரீஹரி எப்படி தொடங்கினார், அவர் திருப்பி வருவார். And I want to say that because we're in this age right now of content creation becoming a huge part of most of the artists' world. And we're on this hamster wheel. Constanta create panikonde irukonum to be relevant. If you don't post it, it hasn't happened. That's the world we're living in right now. And people kept asking you in that gap, in that 6 to 7 year gap, because you weren't posting, they were like, oh, are you still doing like comedy, or are you still a comedian, like questioning that. But actually what you've just said there is, if you've got the skill set to work on the craft, when even if you've taken a break, it's fine to come back, and it's fine to take a break, and it's fine to come back as long as you've done the right work, like background work. Is that right? இப்போ எங்களுக்கு நீந்த தெரியும், 5 வருஷமாக நீந்த இல்லை, திருப்பி தண்ணிக்குள்ளே போனால் நாங்களே திருப்பி நீந்த தொடங்கிடுவோம். சைக்கிளும் அப்படி தான், சைக்கிள் ஓடுறதும் அப்படி தான் ஒரு கிராஃப்ட்டும். அதை நீங்கள் கனகாலம் விட்டுட்டு திருப்பி வந்தாலும் அது தானாக திருப்பி வரும். அந்த மைண்ட் செட்டோடு நீங்கள் தொடங்கணும். ஆனால் அதுக்கு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஃபவுண்டேஷனுக்கு நீங்கள் கணக்கு ஹோம்ஒர்க் செய்யணும், ப்ராக்டிஸ் இருக்கும். And அதுவும் I don't know, I feel like there's a lot of people out there who put themselves, and this is where I was very conscious, and I started like being like, you know what, I need to solidify foundations, because we can't put ourselves out there in any craft without having strong foundations. Like you wouldn't have called yourself a comedian until you had the strong foundations. Oh yeah. என்ன இப்போ ஒரு வீடை டெக்கரேட்டிவ் வடிவாக பண்ணி வைக்கலாம், அதன் ஃபவுண்டேஷன் ஒழுங்காக இல்லாட்டி வீடு விழுந்துடும். I think it's coming from the engineer, I guess. Srihari engineer, I guess. இதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. இதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. I'm just thinking about what you just said. Okay. So on to the next question. Now it's good. Okay. So why don't you create much online content? இது நல்ல கேள்வி. எனக்கு வந்து இந்த கேமராக்கு சிலாக்களுக்கு அந்த டேலண்ட் இருக்குது, which I really appreciate. I think எனக்கு வந்து தனியாக கேமராக்கு முன்னுக்கு ஒரு content செய்கிறது வந்து it's not me. It doesn't excite me, it doesn't give, அந்த நான் முதல்ல சொன்னேன் தானே, அந்த adrenaline rush, being in the trance, that feeling is not there. So it doesn't really drive me to do it. I'd rather do things what I really like to do. Other performing on front of people, doing things on இப்போ ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஸ்கிட் செய்கிறதுண்டா கூட social media content is like just you and your camera. The camera is the audience, right? அதுவும் அது ஒரு நான் இப்போ நீங்கள் இப்போ சவுக்காரம் சொன்னீங்களா, அப்படி ஒன்று செய்கிறதுண்டா I have to do it because that's got so much challenges.
இதுலேயும் இருக்குது challenges இல்லைன்னு நான் சொல்லல but it's just not me. I'm going to challenge you with that. Yeah. I'm going to challenge that. And I'm going to put it out there. I do a lot of dance content. And I've told you this recently. It's not fulfilling me as a dancer. That 1 or 2 stage performances that I do in a year, even if it's a small thing, that is so fulfilling. Okay, so I'm more of a stage person. I've grown up on stage as a dancer, so that's how I look at dance. I do the content because, unfortunately, like I said, we live in a society where if I don't post, people forget I'm existing. And I've somewhat fallen into that trap, and I'm like doing a lot of reflection at the moment. I'm doing it, right, whether I like it or not. And maybe that's why it's not fully satisfying me, though. Have you ever thought, okay, is there any way I can do it? Even if it's not fully satisfying me, I need to do it because I need to stay relevant. Staying relevant உண்டு அது உங்களுக்கான நீங்கள் செய்கிறீங்களா இல்லையான்னு இருக்குது. நான் இதனால் எந்த மென்டல் ஸ்டேட்டை நான் பழுதாக்கலாம். நான் திருப்பி செஞ்சு அப்புறம் நான் அதில் அது அந்த ட்ரப்புக்குள்ளே விழுந்து அந்த நம்பரில் நான் எஃபெக்ட் ஆகி நம்பரோ கமெண்ட்டோ லைக்கில் எஃபெக்ட் ஆகி அதை என்னத்தை நான் திருப்பி தாக்குறேன். நானே அதுக்குள்ள இன்புட்டை போட்டு அப்படி தாக்கி நான் அப்புறம் செய்கிறது எல்லாத்தையும் மெஸ் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா அதுக்குன்னு நான் ஒரு சர்டன் மைண்ட் செட் ஒன்று வச்சுருக்கிறேன், ரைட்? ஸோ இது ஒரு வேணும் நீங்கள் வைஃப் கேட்குறபடியாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Actually, the wife கேட்கல, இது உங்களோட sister-in-law கேட்டா. ஓ, sister-in-law. ஓகே, பாசம் தான். பட் இதுதான் இந்த thought. That's fair enough. That's fair enough. Srihari's thought. Yeah, I think that's fair enough. And I think we just need to have more live platforms again. Back in the days, we had so many, like every week there was like a show and people enjoyed going to shows. People enjoyed just going and meeting people. Now, like if there's a show that happens once in a blue moon, adukku ticket vikradhukku we're really struggling because people prefer to just create TikTok dances. And I'm not saying this in an offensive way. I'm genuinely saying people prefer to, rather than enjoying the event, they prefer to create like content from home. And actually there's something very fulfilling, whether it goes well or not, that's secondary. I've done so many dance shows and I've literally flunked it. But it's different. It's like a very fulfilling experience. And I can say this personally, like I feel so much more fulfilled when I'm on that stage for even if it's 1 minute than I do creating like 10 different videos for Instagram. Even if they're very well shot, even if I've got costumes sorted, everything. I enjoy the journey. I enjoy the process of training for it. But actually then the video is posted and I'm thinking about the next thing. Like it doesn't fulfill me like that. So temporary. It's a temporary thing. It is temporary. And I'm very aware of it. என்னது temporary addiction இல்லை ஒரு I don't know. It's very temporary. Like, and I think I'm feeling this more because of my day-to-day job as well. I'm having to tap into like human people like on a very personal level through my career. And then when I'm doing something a little bit more superficial because we know it's for Instagram, because it's for Instagram, we then automatically start thinking about what the reach is going to be. And because we start thinking about that, we start creating content to satisfy that reach. The moment we hit a video that's done really well, we start to follow that same template because it's done really well. But then where's our artistry in that, is what I feel. அதான் அந்த டப்புக்கு விழாத மாதிரி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் உங்களோட கிராஃப்ட்டை. Okay. All right then. எல்லாம் algorithms. Yeah, we're basically being run by algorithms. அவங்க வச்சு விளையாடுறாங்க, நீங்களும் போய் விழுறீங்களே கணத்துக்குள்ள. But I'm trying, I'm reflecting, I'm on a reflection, and I hope loads of others can reflect on that as well. We have a few more questions, and I know we're doing really well, Harry. I'm really proud of you. Thank you. Okay, so this might be longer than an hour, guys, so I do apologise. Right, we're going to go for every single of this. Yeah, some of them are quick, so... Okay, I actually was speaking to you about this today. The reason I asked it was this. What does love look like to you? What does love look like to me? இது மென்டலியா இல்லாட்டி எமோஷ்னலியா? லவ்னா என்ன உங்களுக்கு? எனக்கு வந்து லவ்னா நான் ஃப்ரீடமாக
ஒரு டெய்லி பார்த்துருக்குறீங்களா? என்ன டெய்லி Oh yeah, Teletubbies, obviously. டெய்லி தெரியுமா? அந்த ஒரு குட்டி உலகம் இருக்கும் சன். அது சின்ன வயசில் பார்க்க அது ஒரு ஃபீலிங் ஒன்று தரும், ஒரு ஓமான ஒரு அது அந்த அந்த சன் வந்து அந்த சன் ஒரு பேபி ஒன்று சிரிப்பார். அதெல்லாம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு முந்தி ஸ்ரீஹரிக்கு ஒரு எமோஷன் ஒன்று வாருது, ஒரு ஹக் உண்டு, ஒரு எமோஷனாக ஒரு வோம் ஹக் தரைக்கு இருக்கிற அந்த எனக்கு ஹாரி பாட்டர் கேட்கவே இருக்கும். அந்த வோம் ஃபீலிங்கும் அந்த நேரம் அதே நேரம் ஒரு ஒரு வெளிச்சமான ஒரு ஹாப்பினஸ் ஃபீலிங்கும் வரும். ஓகே, அது எமோஷ்னலி அண்ட் மென்டலி. ஸோ அந்த ஃபீலிங்கை வந்து உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் என்றால், ஸோ சில எல்லாருக்கும் ஹாப்பினஸ் வேறு வேறு எமோஷன்ஸாக இருக்கலாம். நான் இப்போ என்னத்தான் சொல்கிறேன்னா, தட் இஸ் லவ். சில ஆட்கள் சொல்லுவீங்க லவ் கம்ஸ் அண்ட் கோஸ், ஓ இட் கேன் ஃபெய்ட், அதுதான். ஆனால் நீங்கள் அது வந்து அந்த ஃபீலிங்கில் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் படம் பார்க்க போய்க்கு வந்து எனக்கு நான் சினிமாவுக்கு போகிறேன்டா உங்களோட கூட நான் என்னத்துக்கு போக எக்ஸைட்டடாக இருந்தான் பாப்கார்ன் இருந்தா. ஸோ நீங்கள் போகிறது அந்த படத்துக்காக வேண்டி, தட்ஸ் யோர் எக்ஸைட்மெண்ட். எனக்கு வந்து அந்த பாப்கார்ன். இப்போ அப்போ லவ்வில் வந்து நாங்கள் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா, ரெண்டு பேருக்கும் வேறு ஒரு ஆசைகள் இருக்கலாம். ஆனால் ரெண்டு வீட்டு ஆசைலாம் இப்படி ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எவ்வளோத்துக்கு நாங்கள் அவையின் ஆசையில் அக்செப்ட் பண்ணி அந்த ஈகோ தூக்கி போட்டுட்டு இருந்தோம்னால் தட்ஸ் ஹாப்பினஸ். ஸோ ஈகோ இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் அது ஹாப்பினஸ் இல்லை. அதுவும் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் மாதிரி தான், இன்ஸ்டாகிராம் சோஷியல் மீடியா மாதிரி தான். வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிங்க, அந்த ஃபவுண்டேஷன் இருக்காது. It's very true. It is very true. I like that answer. Thanks. Okay, so this, I think you've kind of touched upon this, but how can we get more youngsters into doing stand-up comedy? Because, and I'm going to put this out there, in the age of social media, it's become more accessible to produce content. So loads of people are going into content creation, comedy content, etc. And we've both just spoken about how fulfilling it is, whatever realm you're going into, to perform live and get live responses. And that's more fulfilling than actually doing this on a platform like that. So how can we get such youngsters who actually do have very good talent, but then to get them onto the stage to do stand-up comedy? Right. Great advice I can give you is, உங்களை ஒரு 100 பேர் ஃபாலோ பண்ணிடணும்டா எந்த பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கட்டும், நீங்கள் ஏதோ சரியாக செய்கிறீங்கன்னு தான் அர்த்தம். சரியா? ஸோ ஒரு யங்ஸ்டர் தனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது, ஆனால் அங்கே தொடங்குறதுன்னு தெரியாத, நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு ஓப்பன் மைக்கு வரத்துக்கும் கான்ஃபிடன்ஸ் எல்லாமே இருக்கலாம். ரைட்? ஸோ நீங்கள் முதல்ல உங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் செய்கிறதா செய்யுங்க. செஞ்சு அந்த ஃபர்ஸ்ட் 100 ஃபாலோவர்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா go to the next step. அடுத்ததாக ஆக்களுக்கு முன்னுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ அது நீங்கள் ஒரு ஓப்பன் மைக்காக இருக்கலாம், இல்லாட்டி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன பெர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கலாம், ஆஃப்டர் பர்த்டே பார்ட்டியில் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கலாம், டசன்ட் மேட்டர் வே. அந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் செஞ்சு அதில் ஒரு 2-3 பேர் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு நல்ல கன்ஸ்ட்ரக்டிவான ஃபீட்பேக் தந்துட்டீங்கன்னா யூ கோயிங் த ரைட் பாத். ஸோ இப்போ நல்ல இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்டார்டிங் பேஸாக இருக்குது. முந்தைய அது கூட இல்லை. ஸோ அதில் முதல்ல நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் உங்களோட அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு 100 பேராவது லைக் பண்ணிடுமா இல்லையாண்டு. ஏன்னா அந்த 100 பேர் அதை அந்த கொண்டென்ட்டை பார்க்குறது இப்போ ஈஸியாக இருக்குது முந்தைய விட. ஸோ அது சரி வந்துட்டேன்னா நீங்கள் 10 பேருக்கு முன்னுக்கு லைஃபாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். So basically social media platforms are great, but just use it as like a little teaser to what you're capable of. ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். You're nearly done, Harry. You're doing really well. Thanks. Okay, so again, this is something we may have touched upon, but and I mentioned this in the intro, I find you very inspiring because of how you carry yourself, not taking things so personally. Okay, if someone's giving you constructive feedback, you take that on board. You never be like, இவங்களுக்கு என்ன தெரியும். You never said that. இவங்களுக்கு என்ன தெரியும் எனக்கு சொல்றதுக்கு. You've never said that, and I say that not just because I'm your wife. I say that because I'm also learning that from you. And so how are you so strong and resilient to the negativity? Because we all have negativity. The moment we put ourselves out there, that we are going to have negative comments. How are you so resilient, and how are you able to not take it personally? Right. அந்த
குட்டி ஹரி தொடங்கிக்க 16-17 வயசுல ஸ்ரீஹரி ஒரு மைண்ட் செட் வச்சுருந்தாருல்ல அந்த டைம் ஒருத்தரையும் பார்த்து தொடங்குறதுக்கும் இருக்கையில் பட் ஹியர் அ மைண்ட் செட் ஆஃப் ஒரு ஒரு உதாரணத்தை தான் சொல்ல போகிறேன் அந்த டைம் ரைட் இது சும்மா எக்ஸாமுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த நேரம் நாங்கள் பார்க்கல நெகட்டிவ் கமெண்ட் வர்றது அது நோமல் அது இப்போ ஒரு 1000 பேரில் ஒரு 10 பேர் சொல்கிறது அது நோமல் என்னென்னா அவைக்கு இனிஷியலாக வழங்காமல் இருக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் தொடக்கத்தில் சொன்னீங்கல்ல அந்த அங்கிள் ஆண்டியல் வந்து திரும்பி லைக் நான் சொன்னதாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி நான் சொன்ன கதைகளாக இருக்கலாம் பிடிக்காமல் இருந்தது ஆனால் இப்போ நான் என்ன காணிக்கில் ஃபீல் லைக் அம் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அவர் குடும்பத்தில் ஒரு ஆள் மாதிரி பார்க்கணும் ரைட் ஸோ அப்படி தான் ஸோ அந்த கொமெண்டில் வரைக்கும் நாங்கள் என்ன யோசிக்கணும்னா இவரோ அவாவோ அந்த கொமெண்ட்டை சொல்கிறதுக்கு டைம் எடுத்து தான் கொமெண்ட் போட்டிருக்கிறோம் ரைட் ஸோ அவைக்கு ஏதோ ட்ரிகர் பண்ணியிருக்கு அதாவது அவைக்கு உள்ளுக்குள்ளே அவை அதை திருத்தணும் ஆனால் அதை திருத்துறதுக்கு அவைக்கு டைம் எடுக்கும் அப்போ முதலாக இப்போ டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு சட்டி சுட்டா டக்குன்னு ஐயோ ஒன்று கத்துறமில்ல அப்படி தான் மீன் அந்த ரியாக்ஷன் ஆனால் தான் டைம் எடுத்து எழுதி தான் அந்த ரியாக்ஷன் அவைக்கு வருது ஸோ அதை அவே டைம் எடுத்து ஹீல் பண்ணுறதா நாங்கள் பார்க்கணும் எங்களில் கோவம் இருக்குன்னு அவ சொல்லணும்னு நாங்கள் நினைச்சா அது நாங்கள் தான் எங்களை அஃபெக்ட் பண்ண போகிறோம். That's true. And I say this because I think recently we were at a family event and there was like a family member who said that someone they know, and this was a conversation that I had with them and you were there as well, and that someone they know was like, oh, they looked at my dance stuff and they were like, oh, like they don't like my dance stuff. And if this was younger me, I would have not known how to react to that. I would have literally been like, oh my God, like, how can they say that? Like, my ego would have inflated so much. But over the years, learning from you, I've also come to accept that if we're in this world, there will be people who don't like our stuff. There will be people who do. Obviously, majority of the people will. There will always be people who don't. And that's the world. If everyone liked our stuff, then that's not humanity. அந்த இன்னொன்று யோசிக்கணும், sorry to disturb you there, but அவை பிடிக்காயில்லைன்னு சொல்லவே இல்லை. ஸோ அவைக்கு உள்ளுக்கு ஏதோ நீங்கள் ட்ரிகர் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஸோ சம்திங் ஹேஸ் changed in them. Okay. Right? Yeah. Or that's the positive thing you should see. Yeah, fine. I think I look at it as... இல்லை அவை வந்து சொல்லியிருக்கே தேவையில்லை, அவையும் வந்து சொல்லணும். Yeah. But yeah. இல்லாட்டி ஏன்னு ஒரு ஆள் ஒரு கமெண்ட் எழுதணும், இல்லாட்டி உங்களுக்கு எனி ஃபோம் அது சொல்லினுமில்ல வழியால் மனசுக்கு யோசிச்சுட்டு இருந்துக்கலாம், இல்லாட்டி ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்லிட்டு இருந்துக்கலாம். ஸோ when there's work that I may not connect with, and I think that's the best way to say it, I don't hate anything, I don't hate anyone, but there are things that I will not be able to connect with, whether that's art or people or humans, etc. But if there's something that I don't connect with, I have now come into the mindset where why am I not connecting with their work? What is it about my view of whether it's dance, for example, dance or books or whatever? What is it about my understanding that I'm not able to connect to them? Because art is just it's a language. We're all... One thing that unifies us is artistry, and that thing is everyone has a different way, a different dialect of communicating that. So my way of speaking dance may be different to someone else's. Someone might not connect with my language and my dance language, but someone else will. And so I think that's how I've looked at it. You're looking at it like, okay, it's triggered something in them to then elicit that reaction. I'm looking at it as I'm eliciting a reaction, means I'm doing something right. Is that the same thing? I don't know why. இங்கிலீஷில் சொல்லிக்கலாம் சேம் மாதிரி தான் இருக்கு. மொத்தத்தில் அவை கதைக்கு விடுங்க, அவை ஒரு ரீசனுக்கு வேண்டி தான் சொல்லியிருக்கணும். And I don't think we, spending time trying to explain and trying to அது நாங்கள் விடுறப்பில்ல. That 100%. Like, yeah. I think we just should not waste our time like trying to explain. People are wanting to talk bad about art and everything. அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போனீங்கன்னா நீங்கள் உங்களை டவுட் பண்ணுற வழியாக தான் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறீங்க. Wow. This is what you told me many times. Right. Okay, we got 3 more left. Last 3. Okay, so... Oh, this is really cute. And, yeah, this is... Someone very close to you asked this question. What's one piece of advice that you would give to the young Kutti Hari
and to the young Srihari? Advice? Let's start with Kutti Hari. You're 34. I think Kutti Hari is very young. He used to trust everyone. Oh, okay. And unnecessarily get hurt and upset. Yeah, I think for my son or daughter, the advice I would give, even the young one, Srihari or Kutti Hari, even the youngsters I speak to now, like the one advice I give is listen to yourself. Like however you feel, that is the right thing. ஆக்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கிறபடியா அவை வித்தியாசமாக சொல்லியிருந்தபடியா அவைண்ட பார்த்துக்களை நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பிறகு ரியலைஸ் பண்ணி அடி வாங்குறதை விட நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ சில ஆக்கள் சொல்லி உனக்கு சின்ன பிள்ளை உனக்கு வழங்காத உனக்கு தெரியாதுன்னு அது அவைக்கு தான் தெரியாது அவைக்கு தங்களே தெரியாதபடியாக தான் உங்களுக்கு அப்படி சொல்கிறவே அது நான் முந்தி லிசன் பண்ணினதில்லை முந்தி நான் பெரிய ஆக்கள் வளர்ந்த ஆக்கள் சொல்கிறபடியே நான் அப்படித்தான் ஃபாலோ பண்ணணும். பட் இட்ஸ் மோர் அபவுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஆக்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சொன்னால் அதை கேளுங்க. ஆனால் வயசு போன ஆக்களோ இல்லாட்டி உங்களுக்கு வயசு கூடின ஆக்களோ அட்வைஸ் தரேன் அட்வைஸ் கேட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணுறது I wouldn't advise to do. Oh, nice. I didn't expect that response from you. Thanks. Okay, அடுத்தது before the last. Penultimate. Okay. So not many people know, and I think when we see people on Instagram, etc., and especially men, you just think, oh, everything's fine. But you've experienced your periods of like anxiousness, nerves, however you want to describe it. So, and obviously you've spoken to me about it. And I think the reason I'm asking you this question, this was actually my question I added in, was the reason I wanted to ask you about this is because there are loads of boys and men who do suffer with fluctuations in their mental well-being. And I think that's important to talk about and not feel shy to talk about. So how would you define kind of anxiousness, or what has that felt for you when you get kind of like when you're in those states of anxiety? அது என்ன சிச்சுவேஷன்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்லையா ஒர்க்லையா? Okay. I don't know. When different scenarios do bring on a state of like nerves or things. Relationship pretty solid because it's both of me and you. அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பர்சன் இப்போ நாங்கள் பாய்ஸ் மேன் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன்னு சொல்கிறோம். உங்களுக்கு அந்த பார்ட்னரோ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஹூஎவர் இட்ஸ் த சேம் திங் ரைட் பார்ட்னர் அந்த ஃபீலிங் உங்களுக்கு அடிக்கடி திருப்பி தெரியணும் என்றால் தட்ஸ் நாட் குட். வாட்ஸ் தட் ஃபீலிங்? அது வந்து எப்படி இருக்குமெண்டா தலையில் கரண்ட் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் தலை சுத்தாது. பசி போயிடும். உங்களுக்கு எப்பயுமே மண்டைக்குள்ளே இதை ஓடிக்கொண்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் ஒன்றும் இல்லை, பிளாங்க். ஸோ அதுதான் அந்த ஆங்ஷியஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபீலிங் எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் படியா. வேறு யார் என்ன சொன்னாலும் கோவம் வரும், ஆனால் ஏன் கோவப்படுறோம்னு நமக்கே தெரியாது. ஸோ இப்படியான ஃபீலிங்கள் இருந்தால் அது வந்து ஒரு வேவாக வரும். ஸோ அது வரும், பிறகு திருப்பி நோமல் ஆகுவீங்க, அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஓகேயா இருக்கும், அப்புறம் திருப்பி வரும். ஆனால் அதை ட்ரிகர் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும், எங்கே அந்த ட்ரிகர் ஆகுது அந்த பார்ட்னர் தான் அந்த ட்ரிகர் தொடங்கி இருக்கும். அது வந்து ஒரு பேட்டர்ன் பார்த்துட்டீங்க என்றால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 3 மாதம் காணும் அந்த பேட்டர்ன் பார்க்குறது. அதுக்கு பிறகு அந்த பேட்டர்ன் திருப்பி ஒரு ஒரு சர்க்கிளாக வந்து கொண்டு இருந்துச்சு என்றால் அந்த சர்க்கிளை விட்டு வெளியால் வர்றது தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஆனால் அதை விட்டு வெளியாட வர்றது வந்து கூறின மென்னுக்கு வந்து கஷ்டம். நாங்கள் ஒரு வாளிக்குள்ள விழுந்துடுவோம். ஸோ அந்த வாளிக்கு இருந்து வெளியால் வர்ற வந்து ஒரு என்னென்ன சொல்கிறது, அது ஜேர்னி என்று சொல்லிடாது. நீங்கள் உங்களுக்கே முதல் சொல்லணும், ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி தான் அது. ஸோ அந்த அடிக்ஷனுக்கு அந்த வெளியால் நாங்களே ரியலைஸ் பண்ணி, வேறு யாக்கள் சொல்லாமல் நாங்களே ரியலைஸ் பண்ணி, இதுதான் இந்த அடிக்ஷன் தான் நான் என்ன இப்படி பிஹேவ் பண்ண வைக்குது, என்ன ஒரு இருட்டுக்களை கொண்டே வைக்குதுன்னு நாங்களே ரியலைஸ் பண்ணி வெளியில் வந்தால் தான் நீங்கள் வந்தது. ஆனால் வேறு யாருக்கு இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஃபேமிலி உங்களை திருப்பி நீங்கள் இப்படி ஒரு சர்க்கிளுக்கு இருக்கிற நீ வழியால் வாண்டு இழுத்தீங்கன்னா that man will go back into it. Okay. என்ன ஒரு ஃபார்மில் திருப்பி போவார். So that's from a relationship point of view. What about work? Because you work வந்து
அவே வந்து உங்களுக்கு பே பண்ணிடும் சரியோ பே பண்ணி தான் உங்களுக்கு உங்களோட டைமை வாங்கிடும் அப்போ உங்களுக்கு அது ஸ்ட்ரெஸ் தருதுன்றால் அது ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வர்றது வித்தியாசம் ஆனால் திருப்பி உங்களுக்கு வீக்லியாக ஸ்ட்ரெஸ் தந்து கொண்டு இருந்துச்சுன்னு என்றால் அதே அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வருது உங்களுக்கு கூட வேலாவே சாரவழியா ஏன்னா அவன் வேலையும் உங்களுக்கு சேர்த்து தெரியணும் அப்போ அவை கட்டுற சம்பளம் உங்களுக்கு காணாதபடியாக தான் நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குற டைமில் எங்களால் இப்போ ஒரு 4-8 மணி தேவை வந்து 8 மணி தேவை எங்களுக்கு அந்த வேலை முடிக்கலாமல் இருக்கின்றால் ஒன்று இந்த டைமிங் நான் பழகினேன் இது நானே எனக்கு திறமை இந்த மிஸ்டேக் விட்டு நான் பழகினது தான் இப்போ சொல்கிறேன் இந்த ஜேர்னியில் இந்த 8 மணி தேரத்தில் எனக்கு வேலை முடிக்க இல்லாதபடியாக தான் நான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறேன்டா நான் என்னில் உள்ள டைமிங்கை திருத்தணும் அப்படி திருத்தியும் நான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறேன்னா அது எனக்கு சரியில்லை அது எனக்கு ஒத்து வராத ஒரு இடம் And have you felt that? You've felt that? Yeah, I have. And end of the day, உங்களுக்கு pay பண்ணி தான் உங்களுக்கு டைமாகவே வாங்கிடும் அதை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது. Okay. So like stress for you, what you're saying, for you personally, because I think mental well-being is அதே நேரம் இன்னொரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. So இது வந்து as an engineer solving problems. And the stress is, I like that stress. But you're saying more stress. For you, what you describe as kind of anxiousness. Yeah, anxiousness is different. Yeah. அது anxiousness வந்து நீங்க எமோஷனலாவும் மென்டலாவும் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. So yeah, stress is different then. Yeah, stress we feel on a daily basis. Yeah. So you're saying obviously you've experienced anxiousness with work and relationships in the past. Yeah. Okay. Last question. Last one. Did really well. Okay. So okay. This is a really nice one to actually end with because it's very light-hearted. If you were ever in Kollywood, the Tamil cinema, who would you love to act with? Can I answer this as well? I've got a long list. Okay, முதலாவதா நான் அவி ஒருத்தரையும் எங்கட தமிழ்ல கதைக்க விட மாட்டேன் அந்த படம் Okay, no, Harry, just tell me someone that you want to act with. Act with female or male, doesn't matter. Any, you can give a few people. Because the thing with the Tamil thing, and I know you speak about it, is remember when you act, you're in a role. You're in a role. If I'm speaking... Okay, I take this back. Actors is not the problem. The voice over could be as in you want to dub for yourself, if you were. Yeah. But then you need to be... It's like if I'm playing a girl who's born and brought up in Scotland, I need to change my accent to speak in Scottish, you know, like I need to. அது விளங்குதா நான் ஒரு character போனா நான் யூரோப்பியன் ஸ்ரீலங்கன் தமிழ்ல தான் போணும். Okay, so if you get a character like that, character வேண்டாம். So you wouldn't go into acting unless you got a character like that. அந்த character ஒரு வில்லன் நாம இருக்கலாம், கள்ளன் நாம இருக்கலாம். அது பிரச்சனை இல்ல. நான் இதுதான் அவட்ட core background இருக்கணும். Okay, fine, yeah. Otherwise என்ன பார்க்க போற ஆட்கள் வந்து என்னோட கனெக்ட் பண்ண போறது இல்ல. Okay, but isn't that what acting is though? Like you need to you're so the purpose, loads of people go into acting because they get to play characters that they never would have got to play. Yeah, நான் Kollywoodக்கு போறேன்னா இன்னொரு ரீசனுக்காண்டி தான் நான் கூப்பிடுறேன். Okay. நான் இங்கே படம் நடிக்கலாமே. So யார் ஒரு ஆக்ட் பண்ண போறாங்க தான் கேள்வி. என்ன மாதிரி ஒரு ரோல் doesn't matter தான். Anything. Yeah, எனக்கு லிஸ்ட் இருக்கு நானும் இந்த டே சொல்றேன். லிஸ்டே சொல்லணுமா நான்? இல்ல எனக்கு ஒரு ஆள். If you were ever in Kollywood, who would you love to act with? கமலஹாசன். என்னன்னு சொல்லவா? நான் தேனாலி எடுத்தவர். அதை நான் இப்பயும் பார்க்குறேன் நான். ஸோ நான் வந்து எங்கட தமிழ் ஆக்சனில் எங்கட யாழ்ப்பாண தமிழ் ஆக்சனில் ஒரு யூரோப்லேருந்து வந்த கேரக்டரும் அவரோடையும் ஒரே ஸ்க்ரீனில் நான் 2-3 கேரக்டரிஸ்டிக் ரோல் செய்யணும். அவர் தான். நைஸ். ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஹீ நோஸ் அவர் மட்டும் ஒரு ஆக்டர் இல்லை, ரைட்? Yeah. You know, so he understands technology, he understands, you know, direction, cinema photography, so much. He's so he's very knowledgeable, right? And he's still learning. Yeah, he's still learning. Plus, there's nothing got with your question, but one more person I forgot to say. And that or சாப்பிட போவாங்க. Oh yeah. So இவர் மச்சான் சாப்பிடுறேன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா. Yeah. A.R. ரஹ்மானோட. Okay. Yeah. Nice. So, can I answer the Kollywood one? Okay, I've got a long list. ஆனா நான் விடணுமே முதல்ல. சரி சொல்லு. Number 1, okay, I like to cross the borders. Okay, I don't just act in Tamil cinema. But in Tamil, I would love to act with
Or, yeah, I'd love to act with Kamal Haasan, obviously. I think he's like the best actor ever in like Indian cinema. Definitely, hands down. And I would love to dance with Vijay, Thalapathy Vijay. Act பண்ண மாட்டேன்னு Yeah, no. I'll convince him, don't worry. Okay. So that. But then if I was ever to do movies, I would love to have like a Malayala debut. நானி தானே Nani's Telugu, Harry. Either Fahad Fasil or Tavino Thomas. யாருன்னு தெரியாது. Tavino Thomas is Minnal Murali. Oh. Everyone knows Minnal Murali. Or Basil Joseph. You know who Basil Joseph is? He's the director of Minnal Murali. Oh, again இல்ல நல்ல இங்கிலீஷ் பேரா இருக்கு. He's a Christian, Harry. So basically these are in Malayalam. And in Telugu, obviously Nani. Like I would love to to be honest, I just want to meet these people. I don't want to, I'm not too fussed about acting. I just want to meet them. I'm huge fans of them. நான் விட்டா. You can... சரி யோசிப்போம். Harry, you're going to get cancelled for saying this. நன்றி வணக்கம் சொல்லுங்க. No. So how did you find it? It was very interesting. Very interesting. ஆனா என்ன பத்தி நீங்க கொஞ்சம் படிச்சிட்டீங்க ஆகமா? I actually was very surprised by your questions because normally you get a bit excited in front of the camera. Yeah, it's my wife, so but I'm three வீட்டை பேச்சு வாங்கணும். No, but I think you did really well, and thank you very much for doing this. I know you were a bit nervous before. Yeah. நாங்க இப்போ கொஞ்சம் vlog செய்யறபடியா I think you got used to dealing with me on camera. தனியா vlog என்ன வடியா? Oh, வாழ்க்கை. Obviously, we've been married for like God knows how many years now. 2.5 years. 2 years வருது in a few months. So, thank you very much, Harry. I hope you enjoy it. Best of luck for the rest of your journey in this channel. நான் அப்படியும் கடைசியில் ஃபைனலைஸ் பண்ண editing. Yeah, even கூட இந்த episode கூட. But to you guys, thank you very much for joining us for this episode of iDenti-Tea with Praveena. It's been a while. We've got new setting, we've got new vibes and energy coming through. I've also got some other interesting things planned for you guys that's more aligned with what I do in life. So I hope you stay tuned. Remember to like, comment and subscribe, and remember to share this video if you feel like you connected with what Harry said or what I said, and if you want your family and friends to get to know Harry a little bit more. I'll see you at the next episode of iDenti-Tea with Praveena. So until then, bye. நான் ஆடியன்ஸுக்கு ஒன்று சொல்லிட்டு போகிறேன். Okay. I love you. Thank you. Don't know. Did you stop the recording on? Yeah, okay. Thank you.